So here consider an alternating current of peak value काय असेल त्याची I naught flowing through resistance R. HB समजा त्या ठिकाणची असणारी हीट असेल. So now the same quantity of heat. Now the same quantity of heat. Same quantity of heat. Same quantity of heat, capital H, can be produced in the same resistance R. Can be produced in the same resistance. Same resistance, capital R, in the same time t. In the same time t, by passing a steady current. By passing a steady current. Passing a steady current of constant magnitude. Constant magnitude through it. Constant magnitude through it. So the value of such steady current is called effective value or virtual value. So the value of such a steady current, is called effective value. Is called effective value or virtual value. Or virtual value, किंवा आपण त्याला आणखी म्हणू शकतो RMS value. RMS value of the given alternating current and is denoted by IRMS of given alternating current. And denoted by so root mean square value किंवा root mean square ह्याच्यामध्ये जनरली लक्षात ठेवा, याला आपण काय म्हणतो, RMS व्हॅल्यू असं म्हणतो. तर रूट मीन स्क्वेअर वेलोसिटी असेल ए मूव्हिंग कॉइल instruments, a moving coil galvanometer, जसं moving coil and ammeter, moving coil voltmeter can be used to measure its respective current and respective voltages. But sometimes, generally, the moving coil instruments cannot be able to measure current, ampere, or these moving coil instruments cannot be used to measure the voltages. So here we concept that root mean square values. So here consider an alternating current. आपण इथं अल्टरनेटिंग करंट कन्सिडर करतो की ज्याची असणारी पीक व्हॅल्यू काय असेल, I naught इतकी असेल. सो या ठिकाणी असणारा जो अल्टरनेटिंग करंट आहे ज्याची पीक व्हॅल्यू I naught आहे, ती काय होणार आहे, फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टन्स R इतका रेजिस्टन्स असणाऱ्या कॉम्पोनंट मधून I naught इतकी असणारी पीक व्हॅल्यू फ्लो होते. त्यावेळी त्याच्यामध्ये असणारी जी हीट आहे, कॅपिटल H विथ द हीट प्रोड्यूस इन टाइम t. सो त्या ठिकाणची असणारी जी हीट प्रोड्यूस होते ती जवळपास किती आहे, कॅपिटल H इतकी हीट आहे. सो देयरफॉर इन द सेम रेजिस्टन्स R इन टाइम t, किती वेळेमध्ये, इतक्या वेळेमध्ये
So now the same quantity of heat H, now the same quantity of heat, समजा त्या ठिकाणची असणारी हीट किती असेल, H इतकी असेल, can be produced in same resistance R, आणि समजा ती काय होत असेल, सेम रेजिस्टन्स R या ठिकाणी प्रोड्यूस होत असेल इन सेम टाइम T, त्याचं टाइम काय असेल T. सो बाय पासिंग थ्रू स्टडी करंट, की जेव्हा त्याच्यामधून काय पास आउट होतोय, स्टडी करंट पास आउट होतो आणि ज्याचं कॉन्स्टंट मॅग्नेटिक असेल. सो व्हॅल्यू ऑफ सच स्टडी करंट, अशा सच स्टडी करंटची असणारी जी व्हॅल्यू आहे इट इज कॉल्ड इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू, आपण त्याला म्हणू शकतो, किंवा काय म्हणू शकतो, व्हर्च्युअल व्हॅल्यू और RMS व्हॅल्यूज ऑफ दॅट गिवन अल्टरनेटिंग करंट. आणि ते जे डिनोटेट केलं जातं इट इज डिनोटेड बाय IRMS. ते कसं डिनोट करतो आपण, IRMS. सो व्हॅल्यू ऑफ सच स्टडी करंट, हा जो स्टडी करंट आहे त्याची असण्याची व्हॅल्यू आहे इज कॉल्ड इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू किंवा व्हर्च्युअल व्हॅल्यू किंवा RMS व्हॅल्यूज ऑफ गिवन अल्टरनेटिंग करंट. तर याच्यामध्ये सो रिलेशन बिटवीन RMS व्हॅल्यू अँड पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय. सो त्याचं रिलेशन आपल्याला इथं काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. सो द रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन RMS व्हॅल्यू अँड पीक व्हॅल्यू ते आपल्याला इथं सुरुवातीला व्हायचं आहे. सो रिलेशन बिटवीन RMS व्हॅल्यू अँड पीक व्हॅल्यू इज गिवन बाय, टू फाइंड आउट इट्स रिलेशन वी आर टेकिंग द इंटिग्रेशन. I square RMS, I square RMS is equal to integration from 0 to 2 pi I square d theta upon 2 pi. So is equal to 1 upon 2 pi. So 2 pi as a constant, so आपण outside घेणार, इंटिग्रेशन फक्त त्याच्यावरती राहणार आहे. It is integration from 0 to 2 pi I naught square sin square theta into d theta. सो याच्यामध्ये I स्क्वेअर डी थिटा, I स्क्वेअर म्हणजेच काय, I नॉट साइन थिटा इंटू डी थिटा. सो नेक्स्ट स्टेप इज दॅट I naught square common, sorry, constant ते आपण taking outside. So I naught square upon 2 pi integration from 0 to 2 pi. तर याच्यामध्ये हा 2 pi कसं आहे, कॉन्स्टंट आपण आउटसाइड घेतला, I naught square कॉन्स्टंट आउटसाइड घेतला, सो इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi into sin square theta म्हणजे काय, 1 minus cos 2 theta
त्या ठिकाणचं असणारं साइन स्क्वेअर थिटा डी थिटा. साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजेच काय असतं 1 मायनस कॉस 2 थिटा अपॉन 2 cos 2 theta upon 2. So sin square theta 1 minus cos 2 theta upon 2 into d theta. So I naught square upon 2 pi. तर हा जर तुम्ही आउटसाइड घेतला असेल तर इथे काय होणार मल्टिप्लाय बाय 2. So 2 into 2 pi into bracket. So here 1 into d theta. त्याच्यामध्ये d theta ने याला मल्टिप्लाय करतो 1 into d theta. So त्याच्यामध्ये राहील काय theta minus cos 2 theta त्याचं डेरिव्हेटिव्ह असतं sin 2 theta upon 2 sin 2 theta upon 2 integration from 0 to 2 pi. So it can be written as I naught square upon 2. I naught square upon 2. हे आपलं काय त्याच्यामध्ये असणार answer. So IRMS is equal to I naught. So IRMS is equal to taking square root. So it's a square root I naught under root 2. So it can be written as हे जर सॉल्व केलं तर अंडर रूट 2 ची व्हॅल्यू जर इथं पुट अप केली आणि मॅक्सिमम पीक व्हॅल्यूला जर डिवाइड केलं तर आन्सर आपलं काय येईल बघा 0.707 I naught. Similarly जो EMF असणार आहे is ERMS is equal to E naught upon under root 2 and it can be written as 0.707 E naught. So heat produced by sinusoidally, that is heat produced by sinusoidally varying AC over a complete cycle will be given by. So heat जी आहे ती कशी मिळणार आपल्याला सायनुसायडली मिळणार आहे. It is a root mean square values किंवा root mean RMS value आपण म्हणतो. So here consider an alternating current of peak value I naught असेल आणि ती फ्लोइंग कशामधून होते रेजिस्टन्स R. H म्हणजे त्या ठिकाणची असणारी हीट producing time T. So now the same quantity of heat H can be produced in same resistance and same time T by passing through steady current of constant magnitude through it. So value of such a steady current is called effective value, virtual value किंवा RMS value of given alternating current and denoted by IRMS. So relation between RMS value and peak value is given by. तर त्याच्यामध्ये असणारं रिलेशन आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचं आहे. तर RMS व्हॅल्यू म्हणजे काय, IRMS म्हणजे तर I sin theta. ओके, सो I square RMS म्हणजेच काय, सो हियर I square d theta upon 2 pi. That is integration from 0 to
जे असणारं सायकल असेल कम्प्लीट ते आपण काय घेणार 0 to पाय आय स्क्वेअर डी थिटा अपॉन 2 पाय. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ आय स्क्वेअर आर एम एस. इट इज आय स्क्वेअर डी थिटा अपॉन 2 पाय. सो 1 upon 2 pi. Here 2 pi is a constant value, so we're taking it outside. So remaining is that 1 upon 2 pi. So 1 upon 2 pi is equal to. तर याच्यामध्ये हा 2 pi कसा आहे कॉन्स्टंट आहे ते आपण कुठे घेतलं आउटसाइड. सो राहणार काय शिल्लक फक्त 1 upon 2 pi. So therefore 1 upon 2 pi integration from 0 to 2 pi. I square ची व्हॅल्यू काय असते I naught square sin square theta into d theta. So I naught square which is also constant, peak value constant आहे ती पण आपण आउटसाइड घेतली. सो राहणार काय बघा I naught square upon 2 pi. कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आपण आउटसाइड घेतली. सो I naught square upon 2 pi into integration from 0 to 2 pi. आता sin square theta चा फॉर्म्युला काय असतो 1 minus cos 2 theta. sin square theta चा फॉर्म्युला काय आहे 1 minus cos 2 theta upon 2 into d theta. So I naught square as it is upon 2 outside घेतलं 2 into 2 pi. That is theta d theta into 1 theta by 2 minus cos 2 theta चे इंटिग्रेशन काय येतं मायनस sin 2 theta upon 2 integration from 0 to 2 pi. But here sin 2 theta again 2 pi minus sin 2 pi into 2 4 pi upon 2. So it can be 1. As answer काय येतं 1. Okay, that is 4. So 2 again cancel. So राहणार काय फक्त I naught square upon 2 pi. So therefore हे राहिले फक्त I naught square upon 2. So we know that IRMS आपल्याला IRMS ची व्हॅल्यू तर माहिती आहे. ती काय असते IRMS इक्वल I naught upon under root 2. So 0.0707 into I naught. Similarly we can write down the ERMS. So ERMS will be E naught upon under 2 is equal to 0.707 ERMS. Next here the heat produced by sinusoidally varying AC ते आपल्याला इथं फाइंड आउट करायचं आहे. So the heat produced by a sinusoidally varying AC VARY and varying AC over a complete cycle will be given by so heat produced by sinusoidally varying AC over a complete cycle will be given by. So heat कशी आपण प्रोड्यूस करतो ते आपण इथे लिहू शकतो H is equal to integration from 0 to 2 pi by omega I square of T R dt.
फॉर्म्युला आहे हिटचा आणि हा 10th स्टँडर्डला तुम्ही शिकलेला आहात. I²T R/dt. सो याच्यामध्ये R कसं आहे, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, सो इट कॅन बी आउटसाइड. सो R अपॉन ओमेगा R upon omega, integration from 0 to 2 pi by omega I² omega t d omega t. So it's equal to here, so 2 pi r upon omega I naught square by 2. So h is equal to r into I RMS square into 2 pi by omega. So it is the same as heat produced by DC current of magnitude I RMS for time t is equal to 2 pi by omega. So this is the relation. Okay, so heat produced by sinusoidal varying AC over a complete cycle will be given as. So the complete cycle साठी आपल्याला काय इथं घेतलं आपण h फाइंड आउट केलं. So here heat produced by sinusoidally sin function sin omega t आहे over AC म्हणजे पूर्णपणे असणाऱ्या त्या अल्टरनेटिव्ह करंटच्या मध्ये. कशा पद्धतीनं, तर कम्प्लीट सायकल जी आहे ती काय असणार आहे, तर कम्प्लीट सायकलमध्ये एच हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi by omega. आता हे कसं आलं, वी नो दॅट पिरियड टी इज इक्वल टू 2 pi by omega. सो कम्प्लीट सायकल म्हणजेच काय असणार आहे, पिरियड टाइम टी असणार आहे. सो टी ची व्हॅल्यू मी इथं लिहितोय 2 pi by omega. आणि हीट म्हणजेच काय असतं, तर I² R/dt I²T into R/dt. सो याच्यामध्ये असणारा R कॉन्स्टंट आहे, आउटसाइड घेतला. आता मी याला ओमेगाने मल्टिप्लाय पण करतो, डिवाइड पण करतो. सो आउटसाइड घेतलं ओमेगा, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi ओमेगा. जसं डिवाइड केलं तसं मल्टिप्लाय करतो. सो इंटिग्रेशन I² इंटू ओमेगा टी, R बाहेर घेतलाय, डी इंटू टी ची व्हॅल्यू बघा ओमेगा टी. सो याच्यामध्ये R अपॉन ओमेगा कॉन्स्टंट ॲज इट इज, हे कॉन्स्टंटच आहेत. तर सो राहिलं फक्त याच्यामध्ये काय असणार आहे, तर तो ओमेगा ॲज अ कॉन्स्टंट. सो डेरिव्हेटिव्ह आणि दिस इंटिग्रेशन आर कॅन्सल टू वन अनदर and this is nothing but a peak value. So I naught square by 2. So h is equal to r into 2 pi by omega and this I naught upon 2 is a square I naught घेतलं तर याचं वर्गमूळ येणार under 2 means I RMS bracket square. I RMS bracket square म्हणजे I naught square upon 2 into 2 pi by omega. So this is heat. हे कशाचं रिलेशन आहे, तर हीटचं फॉर्म्युला अँड RMS values of current, alternating current, that is H is equal to R into I RMS bracket square into 2 pi by omega. So next आपल्याला इथं बघायचं तर एक्झाम्पल 13.1. Example 13.1.
and alternating voltage is इथं आपल्याला अल्टरनेटिव्ह व्होल्टेज दिलेला आहे given by alternating voltage is given by E is equal to 6 sine 314t full stop. Find काय काय फाइंड करायचं आहे. फर्स्ट आहे the peak value second frequency थर्ड आहे टाइम पिरियड and fourth विचारलं instantaneous value at time t. At time t is equal to 2 millisecond. आधी त्याच्यामध्ये आपण काय म्हटलं बघा प्रॉब्लेम अँड अल्टरनेटिंग व्होल्टेज इज गिवन बाय. आता आपल्याला या ठिकाणचं असणारं अल्टरनेटिंग व्होल्टेज दिलेलं आहे ई इज इक्वल टू 6 साइन 314t. बघा ईची व्हॅल्यू दिलेली आहे ईची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि ईची व्हॅल्यू किती दिली आहे 6 साइन 314t अशी इतकी दिलेली आहे. आणि फाइंड काय म्हटलं बघा सो हिअर फाइंड फर्स्ट म्हटलेलं आहे पीक व्हॅल्यू त्या ठिकाणची फाइंड आउट करा. सेकंड आहे फ्रिक्वेन्सी. थर्ड म्हटलेलं आहे टाइम पिरियड आणि फोर्थ म्हटलं इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ टाइम टी 2 मिली सेकंड. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये असणारा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. हे आपलं काय आहे त्याच्यामध्ये असणारी इक्वेशन आहे. सो ई इज इक्वल टू किती दिलं ई इज इक्वल टू 6 साइन 314t दिलं. सो फर्स्ट पॉइंट म्हटलेलं काय पीक व्हॅल्यू. सो फर्स्ट comparing the two equations here comparing the two equations. मग आता दोन इक्वेशन आपण इथं कंपेअर करू. द पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग व्होल्टेज इज द पीक व्हॅल्यू कोणाची पीक व्हॅल्यू काढायची आहे द पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग व्होल्टेज सो पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग व्होल्टेज. आता ई नॉट म्हणजेच त्या ठिकाणी असणारे पीक व्हॅल्यू आहे. सो पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग व्होल्टेज इज ई नॉट आणि ई नॉट बरोबर किती येणार सांगा 6 व्होल्ट. इट इज 6 व्होल्ट. ही इक्वेशन आपली ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी आणि दिलेली इक्वेशन आहे ई इज 6 साइन 314t. सो ई नॉट म्हणजेच कंपेअरिंग दिस टू इक्वेशन्स सो पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग व्होल्टेज इज ई नॉट इज 6 व्होल्ट. त्या ठिकाणचं असणारी ई नॉटची व्हॅल्यू लिहिली आपण आणि ती इथे किती आली 6 व्होल्ट. त्यानंतरचं असणारं आपल्याला काय विचारलेलं होतं फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सीसाठी आपल्याला इथं काय लागते ओमेगा लागतो. ओमेगा दिलेला आहे 314